Добрий день всім поціновувачам цікавого юридичного контенту. Ми продовжуємо нашу подорож країнами Європи, де мешкають наразі наші співвітчизники як біженці. Сьогодні ми зупинилися в юрисдикції під назвою Швейцарія і поговоримо, яким чином здійснюється оподаткування доходів фізичних осіб саме в цій чудовій країні. Допоможе нам розібратися з основними, скажімо так, параметрами оподаткування мій колега Марсель Майер. Він адвокат в юридичній фірмі Оберсон Абель. І якщо за результатами цього вебінару у вас виникнуть будь-які питання, які стосуються вашої конкретної ситуації або ситуації, пов'язаної з оподаткуванням доходів, які ви отримуєте у Швейцарії, або отримуєте поза межами Швейцарії, але проживаєте в Швейцарії, будь ласка, звертайтесь до пана Майера, він охоче буде радий допомогти у вирішенні цих питань. А якщо, наприклад, вам будуть потрібні якісь його реквізити, то, будь ласка, через Facebook звертайтеся, я з задоволенням надам будь-які його дані. Також я хочу зробити такий невеликий дисклеймер. Всі ви знаєте, в якій ми ситуації знаходимось. Можливо, у випадку вимкнення електрики мені доведеться дуже швидко перемкнутися на інші джерела постачання інтернету, тому не полишайте нас, чекайте, ми знову з'явимося в ефірі, якщо буде відключення термінове. Дуже сподіваюся, що цього не відбудеться. Також у зв'язку з повітряною тривогою я закликаю всіх залишатися в укриттях і за можливості берегти себе. А ми зараз розпочинаємо з паном Майером. Ми будемо розмовляти англійською мовою, але впродовж вебінару за необхідності я буду, скажімо так, робити коментарі, аби привернути вашу увагу до тих чи інших дуже важливих моментів, які пан Майер може освітити. Також інший дисклеймер, він стосується того, що пан Майер практикує в Женеві. Ви знаєте, що Швейцарія – це конфедерація, що там є декілька кантонів, і у кожному з кантонів власна система оподаткування, проте вона більш-менш уніфікована, і якщо певні моменти застосування податкового законодавства будуть стосуватися саме тієї юрисдикції, в якій пан Майер практикує, він буде про це казати. Проте підхід він взагалі-то досить універсальний, і в будь-якому випадку, я думаю, що не проблема для Марселя буде розповісти, як це відбувається у інших юрисдикціях, у інших кантонах. Тож я запрошую всіх до нас приєднатися. Я переключаюся на розмову з моїм колегою Марселем. Марсель, hi. We very much appreciate your kind assistance and for you agreeing to join us today and discuss quite a sensitive issue on taxation of Ukrainian refugees. So the practice, my pleasure. Yeah, the practice shows that not so many people in Switzerland, especially tax authorities, are eager to provide any kind of advice. I guess that is because there is no special treatment for the Ukrainian refugees. What do you know about that? Yes, thank you very much, Julia. Your comment is actually correct. I'm not aware of any special taxation regime applicable to Ukrainian refugees. So basically in Switzerland we would apply the ordinary taxation rules. Okay, so what's basically the rule? How does Ukrainian becomes, or does the Ukrainian refugee become a tax resident? What are the premises for that? Yes, of course it's a new situation, and maybe we will see some cases in the near future which could
give some more guidance on this. If you look at the ordinary taxation rules, it's important to know that we make a distinction between the tax domicile on the one hand and the tax residence on the other hand. So basically, individuals establish their tax domicile in Switzerland if they basically have an intent of permanently staying. Maybe this is not sufficiently concrete. We would basically understand that the individual has the center of vital interest in Switzerland and wants to stay in Switzerland on a long-term basis. So we would look at the personal, social, and economic relationships to assess the tax domicile. If we look at the tax residence, it's a different concept. It's the concept of the qualified stay. So individuals are considered to be Swiss tax residents as well, based on domestic tax law, if they stay in Switzerland at least 30 days and engage in a gainful activity on Swiss territory, or if they stay 90 days without performing any gainful activities on Swiss territory. And this test is carried out regardless of temporary interruptions of the stay on Swiss territory. So basically, to give you an example, if somebody leaves the Swiss territory for a weekend once a month, it would not sufficient to cut this 30 or 90-day test. The weekend would also be taken into account to compute the 30 days or the 90 days. To the contrary, if an individual leaves the Swiss territory for a longer period, it would be possible to avoid this qualified stay in Switzerland. So the question is basically, so from what you have told, I understood that Ukrainian refugees can apply either domicile or tax residency regime depending on the circumstances. Basically, they are all covered by the tax residence as soon as the duration of their stay extends over 90 days. And they're becoming tax domiciled as soon as they do whatever activity, economic activity within the territory of the Switzerland. Am I correct? Actually, the Swiss tax consequences of the tax domicile and the tax residence is identical. So basically, as soon as an individual has a tax domicile or tax residence in Switzerland, there is a personal affiliation, a duty to pay taxes here in Switzerland in relation to worldwide income and worldwide assets. So it's just, let's say, two different tests to assess whether there is a personal affiliation or not. Okay, so I got it. How do you establish the date of, let's say, acquiring of this status? Or is it relevant at all for the purposes of further implications? Yes, that's a very good question, Julia. So basically, the Swiss tax liability
starts retroactively as from the first day of residence if one of these tests is met. So it will not be possible to avoid the Swiss tax liability in a first phase until these conditions are met. There would be a retroactive application of the Swiss tax liability. Okay, that's an interesting notion. So what about Ukrainian tax residency? Let's say Ukrainian tax authorities and governmental officials, they are claiming that despite people are living under temporary protection of other countries, they are still considered Ukrainian tax residents for the purposes of Ukrainian taxation. Do you see any, let's say, concurring claims of the countries? Yes, that's an interesting question, and of course the aim is to avoid double taxation, both in Switzerland and in Ukraine, and to avoid such a double taxation, you would basically apply the double tax treaty concluded between Switzerland and Ukraine. So basically, based on Swiss domestic tax law, the analysis would be unchanged. So it would correspond to our previous comments and discussion. And as a second step, you would then look at the double tax treaty, in particular the tiebreaker rule, which we have in Article 4, paragraph 2 of the Swiss-Ukrainian double tax treaty. And to give you an idea of this tiebreaker rule to assess the tax residence at an international level, you would have a first question, is there a permanent home both in Ukraine and in Switzerland? Yeah, and the answer is normally yes. And if this is the case, the key analysis to assess the tax residence would be to look at the center of vital interest. So the personal and economic relationships, and a case-by-case analysis is necessary, and it can of course be different depending on the personal or family situation of the relevant individual. So that's the first step. A second step would be, in particular, if it's not possible to assess the center of vital interest, the next step would be to look at the usual stay of the individual. So if it's not clear where the center of vital interest of the individual is, we look at the ordinary stay of the individual over a certain period. The third test would be to look at the nationality. This test applies if there is an ordinary stay in both states, and you cannot decide on the tax residence based on the stay. So in this case, you would look at the nationality of the individual, and if the nationality is Ukrainian, the tiebreaker rule would result in a tax residence in Ukraine. And then there is a last tiebreaker rule. If it's still not clear
where the tax residence of the individual is, the states also have the possibility to assess the tax residence based on a neutral agreement. So that's simplified the tiebreaker rule under the Swiss-Ukrainian double tax treaty. And to make an example, if the Swiss tax authorities come to the conclusion that the individual is tax resident in Switzerland based on domestic law, it's possible that under the treaty, the conclusion is the tax residence is in Ukraine. And in this case, the conclusion based on the double tax treaty would overrule Swiss domestic tax law. And from a Swiss perspective, the tax authorities would have to accept that the tax residence is in Ukraine and not in Switzerland. As a consequence, the Swiss tax authorities would not be able to tax income or assets of this individual in Switzerland. There is an exception, which is employment income on Swiss territory. Maybe we'll look at this a little bit later in the webinar, but the general principle would be no taxation in Switzerland if the double tax treaty attributes the tax residence to Ukraine. Okay, let me intrude here and make the highlights for the audience just to emphasize the most important issues you just said, because I think it is very interesting how does it work from the perspective of international treaties. Я хочу просто наголосити на тому, що зараз нам повідомив Марсель. Справа в тому, що податкове резидентство у Швейцарії виникає на підставі за двома принципами. Або принцип доміцилю швейцарського, це означає, що якщо особа проживає на території Швейцарії більше 30 днів, і здійснює на території Швейцарії будь-яку активну економічну діяльність, в тому випадку податкове резидентство в Швейцарії виникає автоматично. Особа, яка проживає на території Швейцарії більше 90 днів, не здійснюючи будь-якої економічної активності, також набуває статусу, але в даному випадку це податкове резидентство. Момент виникнення цього податкового резидентства, звичайно, співставлений з моментом, коли особа потрапила на територію Швейцарії, тобто вона стає цією особою з моменту, коли вона в'їхала на територію Швейцарії і почали діяти оті обставини, які є передумовою для набуття резидентства. Дуже важливо звернути увагу на те, що між Швейцарією та Україною діє конвенція про уникнення подвійного оподаткування. Тому у кожному конкретному випадку, аналізуючи ситуацію і коли можливо, застосовуючи цю конвенцію, дійти до висновку, що відповідно до конвенції людина є і залишається податковим резидентом України, а це визначається за певною сукупністю ознак або за послідовним аналізом певних тестів. Да? Ну, наприклад, ситуація досить поширена, коли особа має 2 місця постійного проживання, тобто вона постійно проживає у якій місцині у Швейцарії і має дом, будинок або квартиру, місце постійного проживання в Україні. Вона має сім'ю, частину сім'ї, яка проживає з цією людиною, діти, які ходять до школи, і одночасно чоловіка, який проживає в Україні через те, що він не міг покинути територію, або не може покинути територію, тобто сім'я розділена. Тобто де знаходиться центр економічних інтересів, де людина заробляє, чи заробляє вона в Швейцарії, чи її джерело походження доходів знаходиться в Україні, яке громадянство має ця людина. Всі ці тести мають бути виконані для того, щоб особа зберігла
податкове резидентство України з точки зору саме швейцарської податкової. Тобто всі ці тести про доміциль або про резидентство не будуть мати значення у випадку, якщо український громадянин доведе, що він є особою, яка відповідно до конвенції є податковим резидентом України. І тоді оподаткування у Швейцарії відбуватиметься за правилами, передбаченими конвенцією. Звичайно, є певні виключення, це вирішується кейс-бай-кейс, тобто, як то кажуть, факт-специфік. Тому для аналізу власного статусу податкового необхідно зазвичай звертатися до відповідних консультантів, аби вони надали відповідні роз'яснення щодо податкового статусу. We will go on to the practical examples. I think the most spread situation is that a person resides in Switzerland but works remotely for the Ukrainian employer. What are the tax implications in that situation, according to your understanding? Yes, usually it depends how the relationship is structured. In Swiss domestic tax law, there is a clear basis to tax employment income of an individual as of the first day. So employment income, even if the tax residence of the individual is abroad, can be taxed by the Swiss tax authorities. That's the first step, again, the Swiss domestic analysis. The second step would be to look at the double tax treaty, because as you say, Julia, there may be double taxation issues regarding employment income. And based on Article 15, paragraph 1, there is a principle of taxation in the state of work. So the principle would be that taxing rights are attributed to Switzerland, to the state of work. So the Swiss domestic analysis would be confirmed by the treaty. However, there is an exception to this rule, and it's the 183-day rule. So if an individual is employed by a Ukrainian company, works in Switzerland for this Ukrainian company, receives the salary, the employment income from the Ukrainian company, and this employment income is effectively borne by the Ukrainian company, not re-invoiced to a permanent establishment in Switzerland. And if the individual does not exceed 183 days of stay in Switzerland, the taxing right would be attributed to the state of residence. So to summarize, if an individual has a tax residence still in Ukraine, so there is no tax residence in Switzerland, depending on the structure, it would be possible to work in Switzerland up to 183 days without generating tax consequences in Switzerland. So the taxing rights would be attributed to Ukraine if the three cumulative conditions, payment by the Ukrainian employer, no
charge to the Swiss permanent establishment, and compliance with the 183-day period. If these three cumulative conditions are met, the taxing right would be attributed to Ukraine and not Switzerland. So it's quite a technical rule, but it's a pragmatic rule to avoid the change of taxing rights in the event of short stays for work in foreign countries. Let's assume that situation as basically very common now, that people have been living in Switzerland for more than 183 days. So, and therefore the consequences are apparent. What are they? Yes, if one of these three cumulative conditions, which are outlined before, is not met, so as you say, if the 183 days period is exceeded, you would again apply the basic principle, which is taxation in the state of work, and therefore the Swiss domestic analysis would be taxation of employment income as of the first day of work on Swiss territory. Mm-hmm. And do you think there is any possibility, for instance, somehow to take into account and set off the taxes withdrawn from the salary by the Ukrainian employer? Because as a matter of fact, the Ukrainian employer is a tax agent. He just withdraws part of the salary for the purpose of paying the personal tax income and some other obligations, which are not the taxes per se, but let's say contributions to the social funds. Is there any option to set off the obligation of the Swiss, calculated according to the Swiss tax rules? For these international cases, it's standard practice that some tax advisors in the involved country collaborate, and if the taxing right is attributed to Switzerland based on the treaty, Ukrainian would not be able to tax. So basically, based on the treaty, to avoid double taxation, the Ukrainian company should not levy taxes on this income. Okay. From a Swiss perspective, the employment income would be taxable at source in Switzerland if the residence is still in Ukraine. Okay, so basically, if it is taxable at source, it means that the Ukrainian employer has to register somehow with the Swiss authorities and to actually make those payments towards the obligations arising out of this situation. Yes, exactly. If there is no entity of the Ukrainian group in Switzerland, or if there is no official permanent establishment, either the employer or the employee would have to take the necessary steps in Switzerland. Okay, so let me intrude here again. I think this is very important to highlight to our audience. Що ситуація з оподаткуванням доходів у вигляді заробітної плати, яка нараховується для працівника, який працює віддалено, проживаючи в Швейцарії,
в українській компанії вирішується наступним чином. Тобто, якщо особа працює в цій компанії на підставі трудового договору, якщо кількість днів, що особа перебуває в Швейцарії, не перевищує 183 днів, і якщо в швейцарській української компанії немає в Україні постійного представництва в розумінні конвенції, тоді оподаткування доходів працівника здійснюється в Україні, і в Швейцарії податкових наслідків не наступає. Але якщо хоч один з елементів цього тесту не відповідає, скажімо так, не співпадає, зокрема, дуже поширена ситуація, коли особа, яка працює на віддаленні в Україні, проживає на території Швейцарії більше 183 днів, тоді оподаткування цього доходу має здійснюватися саме в Швейцарії. Тобто український працедавець не вправі в даному випадку здійснювати утримування і сплачувати податки на території України. Мається на увазі податок саме на доходи фізичних осіб. Адже внески у соціальні фонди, вони не враховуються. В даному випадку ми їх не обговорюємо. На практиці ми знаємо, що ця ситуація, вона досить складна, адже переконати українську податкову, що в зв'язку зі зміною податкового резидентства в працедавця немає цього обов'язку утримувати і сплачувати податки з доходу фізичної особи, буде дуже важко. Але це робота для, власне, працівників, для податкових консультантів з обох країн. Marseille, let's refer to another very common situation for Ukrainians. Now we've been talking not about the income based on the employment contract, rather than on the activities of the self-employed. And also there is a special category of those so-called self-employed. We've got such a notion in our taxation regimes and in our, let's say, forms of economic activity. So a natural person can be registered as a commercial unit without creation of the company. So it operates as a natural person, but it is registered as a commercial unit. It has special taxation regime, which is, I mean, the income of such commercial unit and private entrepreneur, they are taxed separately from other incomes of such person. So it's not basically the personal income tax that those people are paying here in Ukraine. It's either the flat rate or in percentage to the revenue. But what are the tax implications for such individuals in Switzerland? If they generate income, I mean, let's say outside of Switzerland. Yes, the first question would be to qualify the activity, and you would look at different aspects to assess whether this individual is self-employed, carries out an independent gainful activity, or is an employee. And usually, if you compare the two tax statuses, you will see that an employee has no entrepreneurial risk compared to an independent individual. So an independent individual has an entrepreneurial risk. An individual would also take some financial risk for their own business, and they work for their own account, not for the account of a company or ultimately for the shareholders. If somebody has a self-employed activity, it's also the case that there are no instructions from the employer to the employee, so the self-employed individual would be able to organize the workday by its own without any instructions. So there is some liberty to organize the business for a self-employed individual compared to an employee who is subject to the instructions of the employer.
if you come to the conclusion based on this analysis that the individual is self-employed in Switzerland, you would have no special tax regime. It would be the same tax rates which apply to this individual who carries out an independent gainful activity. So the individual would pay income tax, would pay also the social security on this income in Switzerland. That's the domestic analysis. If we look at the double tax treaty to avoid double taxation, you would have an attribution of taxing rights basically to the state of residence, unless there is a fixed place of business in Switzerland. So if you have a fixed place of business in Switzerland, the taxing rights would again be attributed to Switzerland, and Ukraine should not tax this income. Okay. Well, let me intrude here and again give some highlights about what we've just discussed. Тобто, що в даному випадку, які правила оподаткування доходів самозайнятих осіб або осіб, які здійснюють комерційну діяльність у вигляді фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих на території України. В даному випадку буде аналізуватися, звичайно, тип доходів, тобто тип тієї діяльності, яка здійснюється. І коли буде встановлено, що це або особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, так, ну, наприклад, дуже поширена ситуація, коли незалежну професійну діяльність здійснюють консультанти або айтішники, так, тобто вони здійснюють таку незалежну професійну діяльність, не перебуваючи у трудових відносинах. Або якщо особа є фізичною особою-підприємцем, в даному випадку оподаткування, в тому числі відповідно до правил місцевих, буде відбуватися в Швейцарії, якщо місцем здійснення цієї діяльності є Швейцарія. Тобто, якщо особа працює в Швейцарії, то і сплачувати податки має в Швейцарії. Звичайно, аналізуючи зміст конвенції про уникнення подвійного оподаткування, можливі ситуації, коли особа буде визнаватися такою, що здійснює діяльність за місцем реєстрації. Так? Але ці випадки треба аналізувати у прив'язці до відповідних видів діяльності, активності, але за загальним правилом місце здійснення цієї діяльності, тобто якщо це Швейцарія, буде визначати і місце оподаткування. Звичайно, до цього доходу будуть застосовані стандартні ставки оподаткування доходів, а також з цих доходів сплачуватимуться внески на соціальне страхування. What are the rates basically in Switzerland? I mean, the rates for the personal income tax, are they cantons dependent, or is there a general tax rate? Yes, that's a very interesting question in Switzerland, because as you mentioned at the beginning of the webinar, we have in Switzerland 26 cantons, and each canton has the right to fix an applicable tax rate. So we have a law which harmonizes the tax laws throughout Switzerland, but the tax rate can still be fixed by the canton. Accordingly, there are huge differences of income tax rate and wealth tax rates in Switzerland, depending on the canton. So I am based in Geneva, and in Geneva, the income tax for an employee and also for a independent individual who carries out their own business
the tax rate is the maximum tax rate is 45%. We have a progressive rate. So for lower income, it will be a lower rate. It's a progressive rate which goes up to 45%. The wealth tax, so taxation of assets, is 1% in Geneva. So basically, all the Geneva taxable assets, such as bank accounts on a worldwide basis, are subject to a 1% wealth tax, and the value of the asset is assessed on December 31st of the relevant tax year. So that's the rate if somebody is tax resident in Switzerland. Now, if the tax residence is still in Ukraine, based on the tiebreaker rule discussed earlier in the webinar, you could just have a taxation of employment income in Switzerland and nothing else. And the employment income would be taxed at source, and the tax at source depends on the family situation. We have different rates for singles, families with children, without children. So one has to first assess the facts, the family situation, and then there is a tax rate which applies. And here the maximum tax rate is around 35%. So the rate is lower than the income tax rate which applies within the scope of the ordinary taxation. So it's a different system. The rate is lower, but also the deductions which can be made against the taxable income are limited. Okay, that's an interesting notion. So I wanted to get back a bit to the taxation of the self-employed or those conducting commercial activities as the natural person. What about the impact of the cost of such activities? Do they somehow, let's say, can be used to decrease the taxable income? Yes, exactly. So if somebody is self-employed, has its own business, all the commercially justified expenses would reduce the taxable income. The same applies within the scope of the ordinary tax return for employees. They also have some deductions. For instance, if they have meals outside the home, close to the workplace, or also for the expenses related to the travel from home to the office, and Social Security can also be deducted to reduce the taxable income. So we have a lot of deductions in Switzerland which can be applied and which reduce the taxable income. Okay. So another quite sensitive issue relates to income generated as a result of transactions with assets which is located outside of Switzerland. For instance, if someone living in Switzerland decides to dispose of the real estate situated in Ukraine, or there's another scenario when someone is trying to lease their apartment or a home while they're away. So how about income
attached to those transactions is taxed in Switzerland if taxed? Yes, that's an interesting question. Let's assume the individual has a tax residence in Switzerland and owns some real estate in the Ukraine. So this individual would have to complete and submit an ordinary tax return in Switzerland. And in this tax return, we have also a section to declare foreign real estate. So the Ukrainian real estate would have to be declared. However, the foreign real estate would not be part of the taxable basis. It would only be taken into account to assess the tax rate. Basically, to make an example, if the Ukrainian property is rented out and there is some rental income, you would declare the rental income on the one hand, and you would also declare the value of the assets. And the income would be taken into account for tax rate assessment purposes, and the asset value would also be taken into account to assess the VAT tax rate. So there is some impact, but foreign real estate is generally not taxable in Switzerland. If the foreign real estate is sold, it would be a tax-free gain from a Swiss perspective, based on the double tax treaty, and also based on Swiss domestic tax law. The gain which results from a disposal of foreign real estate is not taxable in Switzerland. So here, for foreign real estate, it's not necessary to apply the treaty, because we have already a rule in Swiss domestic tax law which exempts gains from the disposal of foreign real estate. So here, just the application of Swiss domestic law would be sufficient to avoid taxation in Switzerland. Okay. What about the gifts and inheritance? I know that sometimes, these gifts of money are pretty common. When the relatives, for instance, arrive to Switzerland for a visit, they bring money, and these money are given as a gift to an individual. What are, if any, tax implications as to this kind of income? Yes, so maybe there are different scenarios again. If you have a donation, a gift from a, let's say, Ukrainian parent to a child who is now resident in Switzerland, this gift would not be taxable in Switzerland. Then, if you have a gift from a Swiss resident parent, so let's assume Ukrainian refugees are tax resident in Switzerland, have some children, they can make a gift in the direct line to direct descendants, so to children, which is tax exempt as well. We have also in the canton of Geneva, contrary to other cantons, a tax exemption for gifts between spouses. So you can also make a gift to your spouse
without adverse gift tax consequences in Geneva. If you make a gift to siblings, for instance, a brother would make a gift to his sister, or the other way around, you would have a gift tax in the canton of Geneva, which applies. In terms of inheritance tax, we have very similar rules. So the same principles would apply also for inheritance tax. So basically, if parents pass away in Switzerland, there is no inheritance tax to be paid by the children, the direct descendants. Okay. Let me make some, let's say, presentation of the highlights of your speech. I mean, recent speech about this type of incomes for the audience. Тобто, на що важливо звернути увагу в контексті оподаткування? По-перше, в Швейцарії багато виключень з оподаткованої суми доходів. Тобто потрібно дуже ретельно аналізувати, які саме доходи, які саме витрати. Певні витрати навіть впливають на розмір податку, який застосовується до суми оподаткованого доходу заробітної платні. То в будь-якому випадку і фрілансери, і особи, які здійснюють діяльність економічну на території Швейцарії, вони мають право на врахування своїх витрат на здійснення цієї діяльності, і саме це впливає на розмір оподаткованого доходу. Що стосується оподаткування доходів від, скажімо так, операцій з нерухомістю, що розташована за межами території Швейцарії, тобто в даному випадку на території України. Доходи з цього виду оподаткування не оподатковуються в Швейцарії, але вони впливають на розмір ставки, яка застосовується до того чи певного виду доходів. Ставка, як ви вже чули, вона прогресивна є, максимальна ставка вона складає 45%, але вона дуже сильно залежить від ситуації, в якої знаходиться людина. Тобто, чи вона має дітей, чи вона має сім'ю і таке інше. Тобто, там є певний ціла низка нюансів, яка впливає на той спосіб врахування доходів, який в кінцевому рахунку вплине на розмір застосованої ставки оподаткування. Тож, знову ж таки, звертаю увагу на те, що в цьому випадку, якщо така комплементарна ситуація, потрібно зазвичай звертатися до компетентного адвоката за консультацією або визначитися з максимально вигідним способом оподаткування тих доходів, які ви маєте. Що ще важливо знати? Дарунки та спадок. Якщо цей вид доходів отриманий від родичів першого рівня спорідненості, тобто від ваших батьків, наприклад, або дітей, то цей дохід не оподатковується. Але в певних кантонах, наприклад, в Женеві, не оподатковується також дохід, отриманий від дарунків, що надходять від вашого подружжя. Тобто, якщо люди знаходяться у зареєстрованому шлюбі, а один одному щось дарує, то у кантоні Женева це не оподатковується. Але це не загальна ситуація в Швейцарії, тому це також потрібно враховувати, якщо ви знаходитесь у якійсь іншій території, тобто не в Женеві. Це саме стосується, власне, і доходу, отриманого у вигляді спадку. Тобто спадок від родичів першого рівня спорідненості не підлягає оподаткуванню в Швейцарії. Тобто це потрібно знати, а ми переходимо до іншого виду доходів. So we are switching to our last, but not the least type of income, which is the passive income and dividends. How about them? How about those?
what are the rules? Again, given the tax resident status of the Ukrainian living in Switzerland. Yes. If you assume that the individual is tax resident in Switzerland, so there is a tax liability for worldwide income and assets. Passive income such as dividend income and interest income would be subject to income tax. We do not have particular rates which apply to dividend income and interest income. So the ordinary income tax rate would apply to this income. There is one exception. If somebody owns more, if somebody owns at least 10% of a company, and this company distributes dividend, there is only a taxation of 70% of the dividend, and 30% is exempt. So this is called the privileged dividend income taxation for business people who own at least 10% in a company. One point which is important in practice, dividends are taxable regardless of the headquarter of the company. So for the tax authorities in Switzerland, it doesn't matter whether the dividend is paid by a Swiss company or by a Ukrainian company or by a US company. So all these dividends would be subject to taxation in Switzerland if the individual is a tax resident in Switzerland. How do you apply the double tax treaty, for instance, to this situation? Imagine that person cannot be established, does not establish the tax residence as convention applies. Do you think there is any possibility not to include those incomes into the income, let's say taxable income in Switzerland? That's a good question, Julia. Of course, if somebody is not a tax resident in Switzerland but tax resident in the Ukraine, the analysis would be different. So the basic scenario would be this individual is only subject to a limited taxation based on economic affiliation, which is work on Swiss territory. So the employment income would be taxable at source in Switzerland, but other items would not be taxed in Switzerland since the individual is resident in Ukraine. Now, if the individual owns shares in a Swiss company and receives a dividend from this Swiss company, there will be a federal withholding tax of 35%, which is levied in Switzerland on the dividend. And based on the double tax treaty, usually you can get a 20% reduction of the Swiss federal withholding tax. So you would have a final tax of 15%, and then you would have to see how you can credit this tax in Ukraine to avoid double taxation. Okay. So let me here just summarize the notions of what you've just said.
Тобто ситуація з оподаткуванням дивідендів, вона, знову ж таки, факт-специфік, тобто досить часто залежить від фактів. Якщо можливо встановити податкове резидентство особи в Україні, тобто вона не набуває податкового резидентства в Швейцарії за жодним з показників, та відповідно до конвенції про подвійне оподаткування, про уникнення подвійного оподаткування, то тоді власне, в Швейцарії жодних податкових наслідків особа не набуває. Але якщо особа все ж таки підпадає під податкове, скажімо так, навантаження в Швейцарії, тобто є податковим резидентом, тоді мають застосовуватися правила, що передбачені конвенцією з подвійного оподаткування. Швейцарія зазвичай хоче отримувати податки в себе. Ставка досить висока і, власне, треба дуже уважно до цієї ситуації придивлятися, особливо в контексті того, що, наприклад, у особи можуть бути корпоративні права не тільки за межами Швейцарії в Україні, але й в інших країнах. Тобто це досить, знову ж таки, ретельна робота про встановлення порядку оподаткування тих доходів, які особа отримує у вигляді дивідендів або інших пасивних доходів, тобто відсотків, роялті і так далі. Є можливість, якщо особа отримує дивіденди в Швейцарії, тобто є компанія належна, в якій є корпоративні права, і вона в Швейцарії знаходиться, ну тоді оподаткування здійснюється в Швейцарії за рахунок дивідендів, виплачується цей податок і утримується у джерела виплати. Тобто, загальні правила. І тоді, коли особа, скажімо так, є податковим резидентом в Україні, вона має можливість зарахувати сплачені податки в Швейцарії, подаючи відповідні довідки, документи, які вимагаються у відповідності до конвенції. Тобто всі ці нюанси треба враховувати, коли ви, власне, вирішуєте, чи вам вигідно бути громадянином, не громадянином, а податковим резидентом тієї чи іншої країни, чи ви можете кваліфікуватися як резидент тієї чи іншої країни. Тобто це все важливо враховувати. So, Marcel, we've exhausted all the questions I've planned to ask you. If there is anything of interest which might be also somehow, unknown terrains which you may actually add to our conversation, please, you are welcome. Maybe one point which is important in Switzerland, as we mentioned before, there are different rules for the tax rates in each canton, and therefore one of the interesting tax optimization tools in Switzerland is to go to a canton which has low income tax and or VAT tax rates. So that's a very simple tax planning tool. Of course, the center of vital interest or the qualified stay needs to be in this canton. Just formal issues like registration with the municipality would not be relevant within the scope of the assessment of the tax domicile. Okay, that's an interesting issue. It needs somehow highlighting. Тобто потрібно наостанок також врахувати, що оскільки Швейцарія є конфедерацією, і отже кожен кантон має специфічну систему оподаткування для цілей оптимізації ваших витрат і податків,
можливо обрати місцем свого проживання постійно ті кантони, які пропонують найбільш, скажімо так, низькі ставки з податку на доходи фізичних осіб. Але треба також врахувати, що банальної реєстрації в цьому кантоні не буде достатньо, аби вважатися резидентом цього кантону і насолоджуватися більш-менш вигідними умовами оподаткування. Тобто саме центр економічних інтересів має бути перенесений до цього кантону, і центр життєвих інтересів має бути перенесений до цього кантону, аби кваліфікуватися як платник податків саме тут. Тож, we are very grateful for your insights and advices as to how to approach this situation. And again, thank you for sharing with us all those quite important, let's say, knowledge. I think it is useful. The tools you offered are practical, and anyone can rely on them while addressing those very, very critical issues at this moment. So we're going to stop this webinar at the moment, and please accept my gratitude again for your input and participation. Thank you very much, Marcel. My pleasure to help, and thank you for having me. Okay. Всім дуже дякую за те, що приєдналися до нас в цей важкий період. У будь-якому випадку, за наявності питань, шукайте нас на Фейсбуці або в будь-яких інших месенджерах. Я Юлія Курило, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання JK Law. Марсель Майер, адвокат компанії Оберсонабель. Він також буде дуже радий прийняти будь-які питання, які у вас є. LinkedIn, там також можна його знайти. Якщо будуть питання, то, будь ласка, звертайтеся. Всім до побачення і бережіть себе.